30 years. 30 years since Armenia was devastated by a mammoth earthquake. 30 years since thousands of her citizens perished in the blink of an eye, and thousands more were left wounded, orphaned, and homeless. 30 years since the Armenian community was transformed forever. Since we witnessed a worldwide outpouring of goodwill directed at the Armenian people in their desperate hour. For Armenians across the globe, it was a time to reflect on the needs of our homeland. And for the Armenian Church Diocese in the eastern United States, it was a time for decisive action. The story is now a famous one: how Archbishop Torko Manukyan, Kevor Kovnanian, and Dr. Edgar Hovsepian traveled to Armenia to evaluate the damage in the disaster zone and assess the needs of the country and its people. They left from New York less than a week after the earthquake, at the urgent request of Catholicos Vasken I. They returned as changed men, not downhearted, but determined to marshal the talent, faith, and resources of the American community to help overcome the catastrophe in Armenia. On that trip, the seeds were planted for the Fund for Armenian Relief. FAR really grew out of the dust and destruction of the terrible earthquake that hit Spitak and Gyumri on December 7th, 1988. FAR would prove to be one of the most ambitious, far-sighted undertakings in the history of the Armenian Church in America. But in its early days, the urgency of Armenia's immediate humanitarian crisis was the uppermost concern. Survivors were living in tent cities. The basics of organization and distribution had to be established on the ground. Food, shelter, and medical emergencies all had to be addressed. And there was little time to rest, or even take credit for the relief work FAR accomplished. Այսինքն եթե խոսենք 90-ականների առաջին կեսի մասին, Հայաստանում գրեթե չկա ընտանիք մարդ եւ այլն, որը ստացած չլինի այդ օգնությունը, հնարավոր է չգիտեն, որ հայ օգնության ֆոնդն է տրամադրել, իմ ընտանիքը օրինակ հաստատ չգիտի որտեղից էր, բայց ստացել է ժամանակին այդ օգնությունը. Armenia's humanitarian crisis required a multi-level response: immediate outreach, housing development, airlifts of medical and food supplies, medical disaster relief. FAR rose to every challenge. But then, on the world stage, things started changing fast. The Soviet Union dissolved. Armenia and Karabakh declared independence. The dream of a free Armenia was becoming a reality, and with it came new opportunities, but also new and monumental challenges. With a firm presence already established in Armenia, the Fund for Armenian Relief was poised and ready to respond. Back in America, FAR began to collect the people of talent and expertise who could lead a nation-building effort in the newborn Republic of Armenia. Kevor Kovnanian and Dr. Hovsepian remained at the helm as co-chaired, under the leadership of a young new church leader at the New York headquarters of the Eastern Diocese, Bishop Khajag Barsamian. They gathered leaders in their fields: Annette Trulfayan, Dr. John Nersessian, Karl Bazaryan, and others, who worked with the governments of the United States and Armenia, with major hospitals and institutions, and with the church, to help Armenia's people as they built new societal structures. A key element in FAR's plan was a far-sighted effort to revitalize Armenia's medical system. It was a time of hopeful aspiration, but realities on the ground were becoming increasingly difficult. In 1993, things went from bad to worse. There were blackouts, food shortages, no energy, no fuel, and we stepped up again
In addition to the medical work, FAR became the key charity for distributions of emergency food from the U.S. Department of Agriculture. Հայօգնության ֆոնդը մեծ աջակցություն հասցրեց ժողովրդին, որը հատկացրել էր Ամերիկայի գյուղ դեպարտամենտը Հայաստանին։ 12,000 տոննա սննդամթերք էր, որի զգալի մասը ալյուր էր։ Այդ տարիներին հացը քարտով էր, եւ հացի գործարանները շատ քիչ ալյուր ունեին։ Պահեստում աշխատող մոտ 20 տղաներ օր ու գիշեր բառից բուն իմաստով աշխատում էին, որպիսի ալյուրը հասցվեր հացի գործարաններ եւ այնուհետեւ մարդկանց։ Իսկ սննդամթերքը շատ են բաժանել։ Համարյա ամբողջ Հայաստանում, Երևանն էլ հետը, քաղաքում էլ են բաժանում։ To help ease the on-the-ground logistics, FAR drew on the young generation of Armenians in America, who were eager to contribute in some hands-on way to the opening up of their homeland. Many of them would take back memories of a lifetime, an appreciation for the surprises, coincidences, and even miracles that seemed to be a part of relief work for FAR. I was in Florida and got a phone call that I would be needed to be on a plane within 24 hours. And for the first time, I believe in over 60 years, a plane from the West landed in Yerevan, a military plane. And immediately the Armenians tried unloading these rations, these pallets, and the military officers were noticing that this was not going to happen in one day. And I spoke to the one pilot, and he said, we have to have this plane off the ground by sundown. And they've only unloaded 4 or 5 of the 25 pallets. So all of a sudden, it was incredible. The nose of this C-5 military cargo plane opened up. There was this tractor, this forklift that came off, and within 45 minutes, the rest of the pallets were put on the runway. These huge hatch doors open up and back, and you can see everything starting to load out. So my camera crew was filming at the time. I decided to walk by the gangway off of the plane to see what was going on there. And the pilot emerges. Typical American pilot, cocky, wearing his uniform, has sunglasses that he's putting on his eyes as he walks out. I can see him now. And standing there, now again, like 4 stories below him, I realize I recognize the guy. Not only do I recognize him, but he's a fellow Armenian. He's my cousin. Tom Kapikian, Air Force captain, had flown the airplane into Armenia. All the other Armenians around were amazed, government officials, whatnot, people from the church, and I introduced him as Tom Kapikian. He's an Air Force pilot. With a new republic came a new currency, the dram. But people doubted its value, were disinclined to use it, until FAR found a way to boost confidence in the dram. That was in 1994, I remember, the first time that we had the monetization of butter in Armenia. When they started the dram, it's about 10 days, nobody was taking any dram from the bank. They were not exchanging. Nobody was trusting that money. They said it's a piece of paper. What you can buy from that? Even if you had the dram in hand, you couldn't buy nothing with that. They didn't accept it. But to put that in function, that was the best idea that we have decided to make the monetization of the butter, which was also a very important product for Armenia because it was, first of all, very expensive in the markets, and we were selling that in the half price, and we gave everybody coupons that they could buy 2 kilograms per person, only by Armenian currency dram. And then they understood that this is also money, this is a new money, and it functioned. During this desperate time, FAR started getting into a new area, which was really nation building. And we were the first ones to get a USAID grant for an incredible program, PAROS, which is equivalent to the social security system we have in the United States. Սննդի աջակցության ծրագիրը հայօգնության ֆոնդի եւ Ամերիկայի կառավարության համագործակցության առաջին փուլն էր միայն,
1995 թվականին Հայության ֆոնդը Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտի եւ սոցիալ-նախարարության հետ միասին ձեռնամուխ եղավ կարիքավորության աշճանը գնահատող Փարոս համակարգի ստեղծման աշխատանքներին. We were able to bring in projects or deliver projects, infrastructure projects, on time and within budget. Viken Surpazan was our in-country director, and while I was there on a FAR mission, he asked me to visit a police station in Yerevan. This police station was totally dilapidated. He wanted me to see with my own eyes at 9 or 10 o'clock at night the Ministry of Interior police rounding up children that were taken to this, literally a prison. I saw this young girl, Anna, being deloused by spray and then put behind bars. And the premise for that was, we don't want her to escape. Սկզբում այդ շենքներ շատ ահավոր վատ վիճակում էր, այդ սկզբից ես նկարել եմ ներսը, բանանից ահավոր վիճակում էր, այդ լրիվ Հայ օգնության ֆոնդի միջոցներով վերականգնվեց։ Որոշում կայացվեց, որ այդ շենքը լինի ոչ միայն հարմար պատերով եւ հարմար պայմաններով շենք, այլ նաեւ մեթոդաբանությամբ ամրագրված երեխաների հետ իրապես երեխայակենտրոն մեթոդներով աշխատող կենտրոն։ Եվ այդպես 99 թվականին բացվեց մեր կենտրոնը, որը ճգնաժամային կենտրոն որպես այդպիսին առաջինն է ամբողջ նախկին խորհրդային միության տարածքում։ Ցանկացած մեզ հետ առնչվող երեխայի համար կոմպլեքս աշխատանք է կատարվում շատ հստակ շղթայով։ Երեխան, երեխայի տրավմայի հետ աշխատանք, անհատական եւ խմբային մեթոդներով, ընտանիքի հետ անհատական թերապևտիկ աշխատանք, յուրաքանչյուր ընտանիքի անդամի, ապա ընտանեկան թերապիա, որ հասկանանք ոնց փոխենք իրավիճակը, եւ վերջապես պատրաստում ենք այն միջավայրը, որտեղ պիտի երեխան վերադառնա։ A prosperous future for Armenia certainly depends on its younger generation, but not only on that. Armenia also needs to develop its unique character as a nexus of scientific innovation and intellectual achievement. In 1999, FAR launched the Armenian National Science and Educational Fund, ANSEF. Հայօգնության ֆոնդը իր ամբողջ գոյության ընթացքում շատ մեծ տեղ է հատկացրել կրթական եւ գիտական ծրագրերին, տրամադրելով կրթավճարներ սոցիալապես անապահով եւ լավ սովորող ուսանողներին։ Հիմնականում այն ուսանողների, ում ընտանիքները չէին կարող վճարել ուսման վարձը եւ դժվար թե նրանցից որևիցե մեկը լավ մասնագետ դառնար։ Հայօգնության ֆոնդը Սփյուռքի այն եզակի կառույցներից է, որը սկսած 2001 թվականից աջակցում է նաև Հայաստանի գիտությանը։ ANSEF ծրագիրը 20 տարվա պատմություն ունի, որի ընթացքում բազմաթիվ գիտահետազոտական ինստիտուտներ, բազմաթիվ գիտնականներ հնարավորություն են ստացել հետազոտական աշխատանքներ իրականացնել։ Դեռևս 90-ականներից սկսած մենք իրականացրել ենք նաև տնտեսական զարգացման ծրագրեր, շատ լավ հասկանալով, որ սոցիալական օգնությանը եւ մարդկանց ուղիղ օգնությանը զուգահեռ անհրաժեշտ է իրականացնել նաև համայնքային զարգացում, կարողությունների զարգացում մարդկանց մոտ, որպեսզի մարդիկ ունենան արժանապատիվ ներկա եւ հուսադրող ապագա։ Թիրախը դա ընտանիքներն էին, թիրախը դա ուժեղ համայնքներն էին, թիրախը ինքնաբավ սեփական միջոցներով, սեփական խելքով, սեփական աշխատանքով գումար վաստակող անձինք էին։ FAR's philosophy is that supporting science and technical innovation has ripple effects throughout society, promoting economic opportunity, dignified work, and hope. Nothing shows that better than FAR's GTech initiative, which has made the once earthquake-ravaged city of Gyumri a thriving regional and international hub for cutting-edge IT work. Ամենահատկանշականը, որ ոչ մեկը չէր հավատում, իսկ տեսլականը մեկն էր, ծրագրի շնորհիվ կանխել արտագաղթը Գյումրիից, ընդհանրապես Շիրակի մարզից,
նպաստել ընկերությունների մուտքին, աշխատատեղերի ստեղծմանը եւ փոխարենը, որ փայլուն երիտասարդները արտագաղթեին եւ աշխատեին մայրաքաղաքում կամ Հայաստանից դուրս, փորձեինք ջանքեր գործադրել, որպեսզի հենց այդ ոլորտ ընկերությունները Գյումրիին նայեն որպես ցանկալի վայր իրենց ընկերությունները հիմնելու համար։ Այսօր այս տեսլականը կատարվել է եւ կարելի ասել մեր երազանքներն են կատարվել, որովհետեւ այս տարիների ընթացքում GITC-ի մոտ 1000-ից ավել շրջանավարտներ, 3000-ից ավել շահառուներ կենտրոնի բոլորը ներգրավված են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Երկրաշարժը խաթարել էր մարդկանց հավատը, որը ավելի վտանգավոր էր, քան փլված բնակարանները, կորցրած գրած նյութական վնասը, եւ այս հավատի վերականգնումը Գյումրի մտավ հենց Գյումրու IT կենտրոնի միջոցով։ Restoring faith in the people's hearts and in the system they inhabit is one of the unmeasurable hallmarks of FAR's success. FAR has made great efforts to show Armenia's most vulnerable populations that they are cared for and valued by the larger community. Այս սոցիալական ծրագրերը շատ կարևոր են Հայաստանի Հանրապետության բնակչության համար, քանի որ 1/3-ը գտնվում է աղքատության մեջ։ Սոցիալական ծրագրերը շատ կարևոր բաղադրիչ մաս են կազմում Հայ օգնության ֆոնդի ծրագրերում, որից մեկը բարեգործական ճաշարաններ ծրագիրն էր, որը որ ստեղծվեց 1994 թվականից եւ գործում է հանրապետությունով մեկ խոշոր սոցիալական ծրագրերից մեկը եւս Վանաձորի տարեստների տունն է, որտեղ բնակվում են, ապրում են եւ իրենց արժանապատիվ կյանքն են անցկացնում մեր տատիկ-պապիկները. From the very start, FAR's medical program has been a critical component of its overall approach. Սկսած Հայ օգնության ֆոնդի հիմնադրման օրերից 1988 թվականից բժշկական եւ առողջապահական ծրագրերը եղել են առաջնահերթություններ եւ 1996-2000 թվականներին պրոֆեսոր Էդգար Հոսեփյանի առաջնորդությամբ իրականացվել է Հայաստանում աշխատող բժիշկների վերապատրաստման ծրագիր Միացյալ Նահանգների առաջատար կլինիկաներում, մասնավորապես Կոլումբիայի Պրեսբիտարյան հիվանդանոցում, որի շնորհիվ 90 Հայաստանում աշխատող բժիշկներ հնարավորություն են ունեցել 3-ից 6 ամսով նեղ մասնագիտական վերապատրաստում անցնել այդ բարձրակարգ կլինիկաներում։ 2005 թվականին ՀՕՖ-ի տնօրենների խորհրդին է ներկայացվում մի նոր ծրագրի կոնցեպտ, որը վերաբերվում է Հայաստանի մարզերում եւ Արցախում աշխատող բժիշկների վերապատրաստմանը Երևան քաղաքի առաջատար կլինիկաներում։ Առ այս պահը 1100 բժիշկներ արդեն իսկ վերապատրաստվել են ծրագրի շրջանակներում, այդ թվում 240 բժիշկ Արցախից։ FAR's concern has always been for the entirety of Armenia, its cosmopolitan centers as well as its vast rural areas, suffering under chronic poverty and the lingering effects of disaster and war. There's no one-size-fits-all approach to these needs, and FAR pursues a strategy that can address problems of every scale. At one end, it sponsors small-scale initiatives like the IO crowdfunding platform, targeting isolated projects where concerted effort can yield an outsized impact in the quality of life. At the other end of the scale is FAR's Breaking the Cycle of Poverty program, a broad spectrum of initiatives aiming to redevelop rural Armenia from the ground up. Endowed by a major grant from the Mardigyan Family Foundation, BCPP operates in the Tavush region, one of the Republic's most impoverished, vulnerable provinces. Ինձ համար շատ թանկ եւ առանձնահատուկ ծրագրերից մեկը դա Տաուշի մարզում աղքատության հաղթահարման ծրագիրն է։ Կարելի է ասել մարտահրավերային էր կազմակերպության համար։ Հաշվի առնելով տարածաշրջանի բարդությունը, սահմանային իրավիճակը այն ժամանակ, երբ մենք առաջին անգամ գնացինք Տաուշի մարզի Բերդի տարածաշրջան, երբ ես այցելեցի կրթական հիմնարկներ, պետք է ասեմ, որ տպավորությունը շատ ծանր էր, հատկապես երեխաների կենցաղային պայմանները, երեխաների կրթության ապահովման որոշ տարեր իսպառ բացակայում էին։ մեր թիրախները մի քանիսն էին, օժանդակելու ունենալ ուժեղ համայնքներ ամուր սահմանին,
նպաստելու համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացմանը, օժանդակելու տեղի գյուղատնտեսական պոտենցիալի իրացմանը, ինչպես նաև բացահայտելու նոր հնարավորություններ այդ տարածաշրջանի համար։ Հիմնական առողջապահական խնդիրը, որի վրա մենք կենտրոնացրել էինք մեր ուշադրությունը, դա սակավարյունությունն էր, որը ուղիղ համեմատական կապի մեջ է սնուցման ինգրեդիենտների հետ, պարամետրերի հետ, եւ թերաճությունը, որը նույնպես ուշադրության արժանի խնդիր էր։ Եվ երբ որ մենք փորձում էինք անդրադառնալ հարցին, այդ ժամանակ մեր թիրախային շրջանում, հատկապես սակավարյունությունը մեր նշված կատեգորիայի շրջանում բավականին բարձր ցուցանիշների էր ընդունված միջազգային նորմաների համեմատությամբ։ Իսկ 2 տարի անց արդեն ստուգիչ հետազոտության արդյունքում մենք տեսանք, որ մեր միջամտության համայնքներում մենք ունենք սակավարյունության թվերի զգալի կրճատում, որը մենք կարող ենք կապել մեր միջամտության հետ անշուշտ։ Մի տատիկ ունեինք, երեխան շատ չարաճճի էր, թորնիկը, ծնողները Հայաստանում չեն։ Տատիկին իսկապես տարիքից ելնելով եւ այլն երեխան էլ պատանեկան տարիքում չարաճճություններ շատ էր անում, խեղճ տատիկը հետևից չէր հասցնում, իսկապես չէր կարողանում կառավարել երեխային։ Բերեց մեզ մոտ, խնդրեց, որ մի քիչ կարգի բերենք, այսպես ասած։ Երբ որ հաջորդական հանդիպումների էր գալիս, ամեն անգամ տեսնում էր այս երեխան, օրինակ, սկսել է ավելի քաղաքավարի խոսել, տատիկին բարև ստեսություն, տատիկ ջան ոնց ես հարցնում էր որպիսություն ու տատիկը ասենց հաճելիորեն զարմանում էր, ամեն այցին նոր բան էր տեսնում, որ երեխան լրիվ փոխվել է, լրիվ այլ կերպ է խոսում իր հետ եւ այլն։ Այնքան զգացված էր, ես հիշում եմ, ասեց բալա ջան, այդ հոֆի ազգանունն էլ տուր։ Մի հատ լավ նամակ գրեմ, սրտիցս մի հատ շնորհակալություն հայտնեմ։ Այս երեխան էս ոնց է փոխվել։ Testimonies like that show that the Fund for Armenian Relief is about more than economic development. FAR's work touches people on a personal level. FAR improves everyday lives in a way people notice, and for which they're grateful. Restoring faith, pride, and dignity to Armenia's citizens on such a personal level is itself a personal mission for the people who work for FAR. It's a formula that has proved effective and successful for 30 years now. 30 years of innovation, 30 years of collaboration between our people in America and the homeland, 30 years of showing compassion and building hope for the future. The importance of FAR is not what it has done in the past 30 years. FAR's true meaning is its integrity, is its honesty. Through the past 25 years and 30 years of changes in Armenia, FAR has been that one constant organization that people have been able to trust. A strong FAR is representative of a strong Armenian future. We have this really precious homeland that any prior generation would be very, very jealous of us to live in this time that has its own Armenia. There's such a great potential to do good. Armenia is a small enough country where a single person or a small group of people can really make a contribution and can really make a difference. And if you look at it all that way, well, I mean, don't you want to be a part of that?